we have had experiences from so many thousands of devotees, especially for Priya for asthma, Priya for arthritis, Priya for eyesight healing. So many thousands of people have been benefited through these Nitya Kriyas. So if you are suffering from arthritis or asthma or memory, if you want to improve your memory, if you want to work on your eyesight, please try Nitya Kriya for 21 days. You will see amazing results. And to learn more about Nitya Kriya, you can log on to nityananda.org. Next slide. The other amazing gift that the Supreme Pontificate Hinduism has delivered to this world to improve the health consciousness for the whole of humanity is the Nirahara Samyama. So I welcome Masadashiva Priya to share with us about the Nirahara Samyama techniques, so the various techniques that Swamiji has shared about Nirahara Samyama and how it has benefited humanity. Masadashiva Priya, we welcome you to share few experiences and testimonials about how Nirahara Samyama practice has helped humanity. I'm sure you have done this practice for yourself several times and experienced several breakthroughs. So really would like to hear from you. Yes. With over 10,000 people who have successfully completed the Nirahara Samyama since Swamiji had gifted to the world in 2000 and end of 2011. This Samyama has literally transformed so many people's lives. And not only that, it has been scientifically proven. There is evidence to show how the Nirahara Samyama has brought breakthroughs, health breakthroughs to so many thousands of people. So whether it be in diabetes or in different health, heart disease, there's so many different health factors that Nirahara Samyama has directly and indirectly benefited, brought breakthroughs, and literally from a disease which had absolutely no cure. People are today not having the allopathic medicine for them. They're not having so many people, for example, for diabetes, are not needing the medicines that are prescribed by the pharmaceutical industries and by their doctors. And their doctors are absolutely astounded on how just one Nirahara Samyama is able to bring so many breakthroughs. And understand, it's not just the fasting or the intermittent fasting that one does during this process. It is a spiritual process and a religious fasting that we are taking up as Hindus, and it's a Hindu a contribution to the world because of how, when Swamiji blesses and when you are doing the meditation for sitting underneath the banyan tree, literally you are having this going through this entire process in a beautiful way that has so many benefits. So without describing or prolonging description, we can hear from the Supreme Pontiff of Hinduism himself on the Nirahara Samyama and on the Nitya Kriyas, and we can understand how exactly these Hindu contributions, these Hindu way of lifestyle, and these different samyamas, kriyas are directly impacting our health and lifestyle, longevity in so many different ways, in so many different profound ways.
The science of Kriyas. Blood flow, breathing air flow, thought flow. You have something called energy flow continuously happening in you. In this energy circulation, energy flow, if there is a disturbance in some part, for example liver, kidney or heart, intestine, at some part, if there is a disturbance in this energy circulation, that is when you start developing diseases and disorders and disturbances. Disease, disorders, disturbances expresses itself in different ways. The human body has 7 circuits: blood circuit, circulatory system, nerve circuit, the nervous system, prana circuit, the respiratory system, digestive circuit, excretory circuit, reproductive circuit, and energy circuit. Of these circuits, the energy circuit is governed by the Kundalini energy. Though not spoken much by the medical science, but elaborate have been given for Kundalini energy in the Vedic tradition. The Kundalini energy is the innate, immense potential energy in different parts of the body. Let us take the example of a water tank. A water tank is a structure which stores water. This water is distributed to different places through the pipelines, which forms a circuit. The pipelines end in outlet taps through which the water reaches the end users. Similarly, the Kundalini energy reaches the different parts of the body through the 72,000 nadis or energy channels. Let's say, for instance, there is a block somewhere in the circuit of pipelines. Then what happens? There is no flow of water. Then you identify and correct the block. Even if the blockage is removed, water has to be pumped in for the flow to resume. Similarly, when there is a block in the energy circuit in the body, there is impedance to energy flow forward, and it results in disease in that particular organ. The Kundalini energy in our body is like the water in the water tank. Kriyas are powerful tools which help to remove the energy blockage and restore the energy flow. When the body is aligned in certain postures during Kriyas, the energy block is removed. Once the block is removed, the Kumbhaka pumps in the Kundalini energy, just as the water gets pumped in to the pipeline once the block is removed. When the energy flow is re-established, energy starts flowing and the disease is healed. Now, if your body is put in certain position, that energy blockages get removed. The energy circulation, that plumbing gets properly aligned. The wiring gets properly aligned. After that, the Kumbhaka starts pumping the energy into that circuit. See, putting your body in certain asana makes the circuit blockage free. The circuit becomes perfect. But only through the Kumbhaka, the energy gets pumped into the circuit. This is exactly the principle on which Kriya works. Kriyas are a unique combination of asanas, pranayamas, and kumbhakas, wherein they are more effective than the individual asanas and pranayamas. Even for few seconds, if the energy circuit route is aligned and energy is pumped, you are out of the disease. You are out of the disorder. You are free. These kriyas are not just ordinary asana, ordinary yoga postures, ordinary kumbhaka, ordinary pranayama. It is like a
two different chemicals. Separately, if you take, it may take 10 years for you to cure the disease. But mixed properly in certain combination, it removes the disease in 2 days, in one dosage. The Kriyas help to restore the energy imbalance, and which results in healing diseases. Kriyas help to heal the body, experience extraordinary powers, and to have spiritual experience in the body. These Kriyas are my unique contributions to the world. The Kriyas, Pranayamas. Third, visualizations. Fourth, verbalization, means chanting of some mantra internally. See, internally when you create the sound, it's called mantra. Externally when you listen, it's called chanting. So, mantra, internal verbalization. Fifth, chanting, external, the sound you are hearing. And sixth, now I am adding karanas, the different Shivadandava karanas. Seventh, I am adding the recent discoveries of modern day gymming and weightlifting. So all these 7 put together, I work on your body and mind, creating yogic body and Vedic mind. Power, stamina, flexibility, physique, energy. All the 5 put together is yogic body. I am using all the 7 ingredients to create yogic body for you. Nirahara Samyama is nothing but bringing your liver to integrity to your existence. The modern science is again and again proving what I am saying. The intermittent fasting changes liver enzymes and helps prevent disease and it makes such a strong impact on fat metabolism. There are many researchers. Some researchers in Australia have done. They use the state-of-the-art analytical tools to understand how intermittent fasting works on the liver and help prevent diseases. The findings has helped medical scientists working in cancer, cardiovascular, and diabetes research, developing new interventions to lower the disease risk, optimum health. Just because scientists are saying, I am not promoting. I am just giving the scientists and their research, all that is one more supporting argument. But my Guru's Pramana is far superior for me. Shastra Pramana and Apta Pramana is the most superior. Because, I tell you, how easy to buy a politician, buying a scientist is the same as easy as buying a politician. Don't want to offend anyone, but can't hide the truth. If you are in the field of lobbying and you know how easy it is to buy a politician, same way, buying a scientist is also as easy as buying a politician. So, when it comes to life
sciences. I will trust the people who can never be bought, Shastra Pramana and Apta Pramana, my gurus, than anything else. Maybe the scientists, Sakshi Pramanas, I can give as one more supporting argument. Yes, after that beautiful video that we saw on the Kriyas, exactly how the Kriyas works, and an extraordinary revelation that Swamiji revealed on Nirahara Samyama, we can definitely be sure and understand to a new depth how Kailasa is contributing to the world a breakthrough health system that does not treat your different body parts as different systems entirely. It treats your body as a whole. Nowadays, in the diagnostic systems, in the modern day diagnostics, we are seeing how they'll diagnose your eye problem separately, they'll diagnose your stomach problem separately, how your liver is different from your digestive system. All of this is the problem that we are seeing in modern day health system. We're seeing that there's an entirely different doctor, entirely different research program, entirely different institution itself for different organs of the body. Why? Just to gain money and profit off of each individual organ inside of our body, not in order for our best health and for our best life possible. And in fact, there's such a huge significance behind these Nitya Kriyas that are based, that have a huge basis, foundation in the science of, in the different ways that our body works, much more than the modern day health system, which is anyway stolen from Hinduism. But apart from that, much more than the modern day the modern day health system has ever even dreamt of realizing, researching, and becoming. There's so many different kriyas, over 108 kriyas that Swamiji has contributed to the world for various different ailments, whether it be a migraine to cancer. Swamiji has given the solution through kriyas for every single one. There have been so many miracles or seemingly profound happenings that have happened surrounding these kriyas, whether not just people who are able to break through their acute chronic illness, but people who are able to give themselves a breakthrough, people who are able to manifest shuktis, and after that heal other people just from the practicing the kriya. These kriyas, Swamiji has said, is actually a contribution to the world directly from his biomemory of Madurai Meenakshi. We have Swamiji is very well known as an incarnation. The Supreme Pontiff of Hinduism is an incarnation of the next incarnation of Madurai Meenakshi, where he has carried her biomemory, that administrative biomemory, into this life and is operating in this life with that ancient ruling biomemory and software. Biomemory, you need to know, if you don't already know, Swamiji has spoken so much about it, is the very cognition that we have of ourselves. So the biomemory, which is carried from different births, once it is an incarnation can choose what kinds of biomemory they can come down into the world and operate from. Before descending as Supreme Pontiff of Hinduism himself, he has chosen the very biomemory of Madurai Meenakshi, the incarnation of Parashakti,
who had come down to the world. And during the time when Swamiji was revealing these kriyas, he had said that the very biomemory of Meenakshi opened up, and all of these kriyas were basically recipes, were basically originated from her, and she came back, she gave these kriyas for the world so that we can benefit, and humanity can once again have the utmost health, most ultimate health in that human beings are capable of having, possessing, and enjoying. So in the next slide, we also have Minutes for Peace, which is a humanitarian initiative led by the nation of Kailasa and the founder, SPH, as a way to raise the global consciousness using meditation and thereby healing the world and the ushering world peace. In 2012, the Supreme Pontiff of Hinduism set out to empower people to meditate more towards world peace, and thousands of people took action. Since then, people from all over the world are participating. And even last year, upon the outbreak of the coronavirus pandemic, Supreme Pontiff of Hinduism started the Akhanda Nirvikalpa Samadhi Jnana Yajna, which is a huge movement with more than 50 million minutes recorded for peace, for global peace, and doing so much of good to so many individuals across the world, continuously ongoing Mahavakya chanting, which is happening in so many zones across the world. And not only that, Supreme Pontiff of Hinduism has graced and blessed the world in the Bhava Samadhi Darshan of Lord Vaidishwara, the Lord of the ultimate guardian of the world, healing from all disorders and diseases. The last on World Health Day, International Health Day, as observed by the UN, the Supreme Pontiff of Hinduism graced the world with the Vaidishwara Bhava Samadhi Darshan, which gives each and every one of us the opportunity to realize our ultimate health goals and be able to realize the ultimate health. The next slide, please. We have to understand that in a world where we are living with so many unforeseen diseases, not just physical diseases, but mental diseases, that people are becoming enslaved to, not just to the bodies and our bodies and minds, but to the institution which is ruling them over. We need to have a way of breaking through all of this. We need a clear, supported science, greater science that gives us a solution, that will give us a solution beyond our obsessive compulsive patterns, and then be able to so in this world where we are seeing so many different unforeseen problems, and where we are not being able to give the solution, and the institutions that are in place that are creating more and more problems, that are literally invested in making us become more and more sick. We are in need of a nation where it is invested in our health and in our
basically in giving us a breakthrough, a super conscious breakthrough. So now let's just watch why we need a Hindu nation as described by the Supreme Court of Hinduism. Why do we need a Hindu nation? Why should I decide to do Tyaga for Hindu nation? Paramashiva, to manifest and gift everything to planet Earth, needs not just religious freedom, political freedom too. Because the whole earth is suffocated by unconscious politicians, can never. Why do we need a Hindu nation? Why should I decide to do Tyaga for Hindu nation? Paramashiva, to manifest and gift everything to planet Earth, needs not just religious freedom, political freedom too. Because the whole earth is suffocated by unconscious politicians, can never grasp the ultimate truth, can never cooperate for the Paramashiva's mission. That is the reason Paramashiva needs Hindu nation. And the next part, why should I decide to do Tyaga for Hindu nation, is up to you. If you want the gifts from Kailasa, directly from Paramashiva, in your personal life or for the world, do Tyaga, or up to you. What can Kailasa bring to earth? When will earth become a pure place like Kailasa? Kailasa nation on planet Earth is going to bring all the best things from Kailasa. The science of state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva, superconsciousness of Paramashiva. In every field, from biology, chemistry, physics, alchemistry, machines, in every field. The Kailasa nation is going to give to the whole world all the best things, superconscious sciences of Maha Kailasa. And within next one generation, planet Earth will be purified and pure space like Kailasa. To start the Satya Yuga, I have come. It is time to start Satya Yuga. The corona is going to teach the world. World has got into too much delusion. It has given importance to wrong things. The corona is going to educate the whole world. Corona is not Shastra, weapon, I am using on planet Earth. It is Shastra, knowledge, education, powerful cognition. I am using it on planet Earth. That is why I am saying I am not going to kill people using corona. I have decided to save the humanity from corona, but corona is going to teach great lessons and help humanity to get out of delusion. It is not Shastra. Corona is not Shastra. Corona is Shastra.
such a beautiful way of life, which is Kailasa. The Kailasa lifestyle and the nation that Supreme Pontiff of Hinduism is reviving is made up of each and every person that the Supreme Pontiff of Hinduism has personally healed, personally transformed, and given a breakthrough in their health and lifestyle. Giving a new definition of what health means, of what is our body, what our body means to us, and breaking through the limitations of health, of even our longevity, how long we plan to live, and the quality of each and every second of our lives. I invite each and every one of the viewers, the the passport for Kailasa gives people all over the world a completely free access to the benefits of the knowledge and services of Sanatana Hindu Dharma. And you can have access to the digital world of Kailasa and be able to benefit in so many ways and start your breakthrough state. This e-passport is just your ticket to cause that breakthrough in your life. So inviting all of the participants, all of the viewers across the world, if you have not already, go ahead and let us sign up to become an e-Kailashian today. Not only that, you can also take this few moments now and let's spread the message of Sri Kailasa and spread the amazing news today at 9 p.m. at Swamiji, the Supreme Pontiff of Hinduism himself will be gracing, giving darshan, and we'll be able to listen from him the great revelations from Kailasa in Tamil. And it is always such a treat to be able to hear Swamiji, to be able to be in his divine audience and soak in the great revelations of Kailasa from him directly. Before that, we have today Ma Jayasha and Vijayasha, who would like to share a few of their own personal sharings on how they have had a breakthrough in their health and in the way that they've seen define their own health. Yes, thank you, Masala Priya. Actually, I've had some really great experiences when it has come to healing. So I think earlier in 2018, I was diagnosed with PCOD. I had gone to the doctor and they had come to a conclusion saying that I may have PCOD, and I think there was a bit of confusion. It's confirmed. And right after that, very shortly after that, I had joined Gurukul. And in Gurukul, I had never seen anybody who was suffering from any pain or any, like even falling sick was one of the most rarest things. In fact, it went to an extent where they said if you have a fever, it is because of a couple of incompletions that you have gotten in the day or something like that. Just complete with that and your fever goes just like that, right? So I was a little bit of a skeptical person, and knowing that everything has to be done via science, doctors, methods, everything else like that, I was like, I never really gave much thought to all of this until my signs, that the PCOD symptoms that I had, completely disappeared. And now I don't even have any of those problems. In fact, it is almost as if I feel new after coming here. Problems that I have suffered years and years of intense pain, be it cramps, any of that. It was so uncontrollable that I had to take pills to be able to control my pain. And then after coming to Gurukul, after being initiated by Supreme Pontiff of Hinduism, everything has disappeared.
just one initiation, one blessing was all that is required for my pain pattern, my so-called disease that I had just disappeared. And this was a very, very beautiful and intense experience that I had that really taught me that just anything that you have, surrendering at the feet of the Supreme Court of Hinduism, our beloved Guru is all that is required to be able to be pulled out of it, and you will be able to live a brand new life no matter what it is that has been defining you outside, right? It was one of the most great, I'm so grateful actually to be able to have an experience like this. Like Swami said, he has walked millions out of all diseases that has not has a cure in today's world. With Bhagavan's blessings, anything is possible. And we also have here Bhaktikananda Swami here with us today, who will also be sharing her experience with all of us today to be able to give us all insight in what it is to be living with the Supreme Court of Hinduism. Be able to have a guru in your life to pull you out of every single any issue that you feel that you are in and give you that breakthrough that you truly require. Nityanandamma, am I audible? Yes, ma. Thank you so much, ma. And Nityanandam to all the viewers. Today, I would like to share, while we are on this most amazing subject of karma, Kayakalpa, and digestion and immortality, with groundbreaking truths being delivered by our beloved Bhagavan, Swamiji, as part of the autobiography of the Avatar team that is collecting all the information possible from Bhagavan's life, his childhood in Tiruvannamalai, and tracking the entire circuit right up to establishing the headquarters in Adi Kailasa in Bangalore. Amongst all the most exciting and profound discoveries, while we are on this particular topic, and especially after having heard Bhagavan so often in his satsangs, and specifically in yesterday's live Tamil satsang, where he mentioned about Narayan Sami Tata, also called Totakara Tata. Totakara Tata means literally in Tamil, gardener grandfather. Because Narayan Swami Pillai, his original name, Tata means grandfather in Tamil. So he was called Narayan Swami Tata. So Narayan Swami Pillai was one of the great spiritual adepts of Tiruvannamalai, our beloved Bhagavan's birthplace. And he was an adept in the science of Aushadha, which is the science of sacred herbs, infusing the conscious energy in sacred herbs, grinding the sacred herbs, and making medicines out of them for healing any disease under the sun. And his herbs were unfailing. Like Bhagavan told us in yesterday's satsang, there was no disease that did not have a cure in Hindu medicine. And Narayan Swami Tata was one of the living adepts and proof for that statement. And he was also an adept in the science of chakras, which is the sacred geometry in the greater science of Hinduism. So one of his nicknames was Chakram in Tiruvannamalai. Chakra meaning circular sacred geometry. So Narayan Swami Tata was one of the gurus of beloved Bhagavan during his childhood in Tiruvannamalai, with whom Bhagavan explored these two great sciences, the science of Aushadha, which is the Siddha tradition, and the science of chakras. And while we were interviewing all the eyewitnesses in Tiruvannamalai related to Bhagavan's life, we came across one Parthiban
who is none other than the very grandson of Narayan Swami Tata. Parthiban is the eldest son of Narayan Swami Tata's eldest son. So he's the first grandchild of Narayan Swami Tata. And today, actually, Parthiban still lives in Tiruvannamalai, and he actually, very interestingly, he owns a shop where he actually sells these natural Hindu traditional medicines. It is called the Natu Marundu Kadai in Tamil, where these natural medicines are sold as remedies for any of your ailments or diseases. So he's actually, after a long gap, picked up his own grandfather's tradition, and he has realized its significance and importance, especially in the modern days, and he's touched base back with his roots, and he is so happy. I'm saying a long gap because there was a time when he was actually running a departmental store in Tiruvannamalai, but today he's running this traditional Hindu medicine shop. So now we are going to be watching very interesting sharing from Parthiban, who's a direct eyewitness to Bhagwan's childhood days with Narayan Swami Tata. And all their sessions happened in Narayan Swami Tata's home, where Parthiban also used to live. It was in a place called Vavasi Nagar in Tiruvannamalai. It is still there, the home is still there, and you will be seeing photographs of the home as well. So, we are now going to be watching two videos, which is the sharing of Parthiban on what he saw. Parthiban has a lot more to share. This is one part of his sharing on what he has seen of Narayan Swami Tata and beloved Bhagwan in his own home. So we will now watch the video where Parthiban is explaining how every day almost Swamiji would come home and he and Narayan Swami Tata would be locked away in intimacy, exploring this deep subject, grinding medicines and discussing it in depth. And no one but the two of them were allowed to be in on those discussions. And Parthiban also shares that Bhagwan was literally the only student and disciple of Narayan Swami Tata to whom he imparted this entire science, trusting him. Of course, this is part of the great Avatara Leela, where he's destined to play the role for this particular science of Hinduism. And true to that, beloved Bhagwan was the only disciple to whom he imparted this whole science for him to deliver it to the whole of humanity. என் பேர் பார்த்திபன், நாராயணசாமியோட பெரிய பேர் நான். ஒரு
E-Kailasa is proper customized spiritual service helping you to identify your root patterns of suffering. We have perfected the science of helping every individual from every cultural, religious, nationality background. You will have lowest reactionary assumptions, highest awakened response, alive response for life continuous. E-Kailasa is proper customized spiritual service helping you to identify your root patterns of suffering. We have perfected the science of helping every individual from every cultural, religious, nationality background. You will have lowest reactionary assumptions, highest awakened response, alive response for life continuous. E-Kailasa is proper customized spiritual service helping you to identify your root patterns of suffering. We have perfected the science of helping every individual from cultural, religious, nationality background. You will have lowest reactionary assumptions, highest awakened response, alive response for life continuous. E-Kailasa is proper customized spiritual service helping you to identify your root patterns of suffering. We have perfected the science of helping every individual from every cultural, religious, nationality background. You will have lowest reactionary assumptions, highest awakened response, alive response for life continuous.
E-Kailasa is proper customized spiritual service helping you to identify your root patterns of suffering. We have perfected the science of helping every individual from every cultural, religious, nationality background. You will have lowest reactionary assumptions, highest awakened response, alive response for life continuously. என் பேர் பார்த்திபன், நாராயண சாமியோட பெரிய பேர் நான். ஒரு சாமியை நான் வாவுஸ் நகர் 9வது 1வது வீட்டில் இருந்தோம் நாங்கள். One or two times have Ganapati Darshan, Venkateshwara Baba Samadhi Darshan, Devi Baba Samadhi Darshan. By third time, fourth time, you will see every prayer you are asking those beings, Ganapati or Venkateshwara or Subramanya or Parashakti. Simply those prayers become reality, and the relationship between you and that cosmic beings built.
Why do we need a Hindu nation? Why should I decide to do Tyaga for Hindu nation? Paramashiva, to manifest and gift everything to planet Earth, needs not just religious freedom, political freedom too. Because the whole earth is suffocated by unconscious politicians, can never grasp the ultimate truth, can never cooperate for the Paramashiva's mission. That is the reason Paramashiva needs Hindu nation. And the next part, why should I decide to do Tyaga for Hindu nation, is up to you. If you want the gifts from Kailasa, directly from Paramashiva, in your personal life or for the world, do Tyaga, or up to you. What can Kailasa bring to earth? When will earth become a pure place like Kailasa? Kailasa nation on planet Earth is going to bring all the best things from Kailasa. The science of state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva, superconsciousness of Paramashiva. In every field, from biology, chemistry, physics, alchemistry, machines, in every field. The Kailasa nation is going to give to the whole world all the best things, superconscious sciences of Maha Kailasa. And within next one generation, planet Earth will be purified and pure space like Kailasa. To start the Satya Yuga, I have come. It is time to start Satya Yuga. The corona is going to teach the world. World has got into too much delusion. என் பேர் பார்த்திபன், நாராயண சாமியோட பெரிய பேர் நான். ஒரு சாமியை நான் வாவுஸ் நகர் 9வது 1வது வீட்டில் இருந்தோம் நாங்கள். அப்போ இருக்கும்போது சாமி அப்போ வந்திருக்காரு, நம்ம வீட்டு வந்திருக்காரு. அதாவது பார்க்கும்போது ரொம்ப சின்ன வயசு, சிகப்பாக நல்லா உயரமாக டாலாக இருப்பார். வீட்டுக்கு வந்து இவர்கிட்ட பேசியிருப்பாரு, எங்கள் தாத்தா கிட்ட வந்து எதுக்கு 2 பேரும் உட்காந்து நெருக்கமாக பக்கத்து 2 பேர் பேசிக்குவாங்க. பேசிட்டு போகும்போது நாங்கள் அவரை கிராஸ் பண்ணி போவோம். அதாவது அவங்க 2 பேரும் உட்காந்து பேசும்போது கிராஸ் பண்ணி போவோம். என்னடா இது, இவர் யாரோ புதுசாக ஒருத்தர் மாட்டிக்கிறாங்க மருந்து அரைக்கிறதுக்கு. 2 பேரும் உட்காந்து மருந்து அரைப்பாங்க. இவர் மருந்து அரைக்க சொல்லிக் கொடுப்பாரு. இவர் சொல்லிக் கொடுத்தோன்னா என்ன 2 பேரும் ஒன்றா செஞ்சு மருந்து அரைக்க புதுசாக ஒரு ஆள் யாரும் சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பொழுது அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 3 பேரும் கிண்டல் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். போயிட்டு திருப்பி வருவோம். திருப்பி வருதுன்னா அப்புறம் என்ன பண்ணார், எதுக்காக வந்து அவர்கிட்ட தாத்தா கிட்ட கேட்போம். தாத்தா கிட்ட கேட்கும்போது அவர் சொல்லுவார், ஒரு சக்கரெலாம் நான் வரைவேன், சக்கரத்தோட சூட்சமெல்லாம் வந்து எனக்கு தெரியுன்றதில் அவர் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை என்கிட்ட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்குவார். மருந்து சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தையும் வந்து சில விஷயம் தெரிஞ்சுக்குவார். அதில் வந்து கிட்ட நெருக்கமாக பேசுவார். அதாவது 2 பேரும் பேசிக்கிட்டு மட்டும் கேட்காது, இது வரைக்கும் நாங்கள் சாமி பேசுறது கூட கேட்காது. 2 பேரும் பக்கத்தில் பேசிக்குவாங்க. எதிரி எங்கே ரொம்ப ஒரு 2 விறகடை தான் நிற்கும். 2 பேரும் இப்படி பேசிக்குவாங்க. இவர் அந்த மீசெல்லாம் இருக்காது, ஷேவ்லாம் பண்ணின்னு நல்லா நல்லா பட்டை தண்ணியில் குழைச்சி பட்டை அடிச்சுட்டு ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருப்பார். அதாவது இங்கே வரவங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த காத்து கருப்புலாம் அண்டிச்சு சரியாக குழந்தைங்க தூங்கலாம் அப்படின்னாக்கா
சாயங்காலத்து அதாவது அந்தி முடியறதுக்கு முன்னாடியே வந்தாக்கனாக்கா ஒரு இந்த வேப்பிலை வச்சு மந்திரிப்பார், எல்லாம் விபூதி வச்சு மந்திரிப்பார். மந்திரிச்சுட்டு யார் வராங்களோ இந்த குழந்தைக்கு கொண்டு வந்து குழந்தைக்கு இட்டு விடுவார். இன்னும் நம்ம வந்து காசு வாங்க மாட்டார், கையில் காசு வாங்க மாட்டாது, காசு டேபிள் வச்சாலும் அப்படியே எடுத்து ஓரம் வச்சுருவோம். வேப்பிலையில் சொல்லும்போது நின்றுன்னு சொல்கிறாரு, திருநெல்வேலியில் சொல்லும்போது சப்ளா போட்டு உட்காந்து பக்தி மூட்டை ஏற்றுவார், கல்பனை ஏற்ற மாட்டார். விபூதி பிடிக்கும்போது விபூதி பிடிச்சி ஒரு பேப்பரில் அவர் விபூதி இன்னும் எழுதுவார். எழுதிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணார், அந்த வத்திட்டு அந்த விபூதியை காட்டுவார். காட்டிட்டு வாண்டு கண்ணை முடின்னு சொல்லுவார். சொல்லி முடிச்சோடனே அந்த விபூதியை மடித்து அந்த கையில் எடுத்து ரைட் ஹேண்டில் கரெக்டாக இட்டு விடுவார். இட்டு விட்ட ஒரு பாடு தான் அது. திருப்பி வந்து சொல்லுவாங்க, ஜுரம் நல்லா ஆயிடுச்சு, ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு குழந்தை நல்லா இருக்குது, இப்போ பரவாயில்ல, நல்லா தூங்குறா, குழந்தை நல்லா தூங்குறா அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாருக்கும் பெரியவர் வந்து சபாபதி பிள்ளை தாத்தா தான். இவர் சபாபதி பிள்ளை தான் வந்து வைத்தியர்னு பேர். இவருக்கு பெரியவர் தான் வந்து நாராயணசாமி. அதே மாதிரி நடராஜன் பெரியசன், நடராஜன் தான் பெரியசன். அதுக்கு அடுத்து நான், அதாவது இந்த லேடிஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் வந்து மருந்து அற்புதமாக கொடுப்பார். அதாவது இந்த மென்டலாக இருக்கிறாங்க இல்லையா, மென்டல் ஸ்டேஜ் லேடிஸ் வந்து மென்டல் இருக்கலாம், அது பேய் கிடையாதுன்னா, அது பேயெல்லாம் பிடிக்கல. உள்ளே இருக்கிற இந்த அழுக்கு உள்ளே சேர்ந்துருக்கும் போது இது வெளியேறாமல் உள்ளே நின்றுச்சுனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரெயினில் போய் என்ன பண்ணால் அந்த மருந்து பாதிச்சிடும். அந்த ஹார்மோன்ஸ் சுரக்காத போயிட்டுனாக்கா என்ன பண்ணால் அவங்க மென்டல் ஸ்டேஜ் ஆகிடும். நாங்கள் சும்மா மந்திரிச்சு கொடுக்குற மாதிரி சொல்லுவோம், ஆனால் உள்ளே கொடுக்குற மருந்து கொடுத்தோடனே அந்த காலங்கள் வரும்போது சரியாக போயிடுச்சுனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக மென்டல் ஸ்டேஜே ரிலீவ் ஆகிடும் அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லுவார் ஃபாதர். அதை நல்லா சொல்லிக் கொடுப்பார். ஆனால் நாங்கள் அது எங்களுக்கு அப்போ புரியறதில்லை. இப்போ தான் வந்து அது புரியும். ஆடடா நம்ம ஏதோ விட்டுருக்கிறோம் போலது அவரை அப்படின்னு. என் பேர் பார்த்திபன், நாராயணசாமியோட பெரிய பேர். நான் வாவுஸ் நகர் 9வது தெரு 1வது வீட்டில் இருந்தோம். நாங்கள் அப்போ இருக்கும்போது சாமி அப்போ வந்திருக்காரு, நம்ம வீட்டு வந்திருக்காரு. அதாவது பார்க்கும்போது ரொம்ப சின்ன வயசு, நம்ம வயசு சிகப்பாக நல்லா உயரமாக டாலாக இருப்பார். நாராயணசாமி இப்படி கால் மேலே கால் பண்ண வந்து அவர்கிட்ட பேசுவார். இவர் என்ன பண்ணுவார், நல்லா குனிஞ்சு உக்காந்துட்டு 2 பேரும் பேசிக்குவோம். அந்த ஜன்னல் 2 ஜன்னல் திறந்துருக்கோம், வெளிச்சம் உள்ளே தெரியும். இவங்க 2 பேரும் உள்ளே வரும்போது தெரியும். நாங்கள் இப்போ அவர் கிராஸ் பண்ணி தான் போவோம். கிராஸ் பண்ணி போகும்போது அவரை பார்த்துட்டு போயிட்டு வந்துடும். நாங்கள் சாமி போனோம். நாங்கள் நேராக சமையல் அறைக்கு எங்கள் ஹாலுக்கு ரூமுக்கு போயிடுவோம். நாங்கள் அவர் நின்று அவர்கிட்ட அவர் 2 பேருக்கு கிட்ட பேசிக்குவோம். அவ்வளோ உத்து பார்த்துவோம். அவர் 2 பேரும் யாராவது புதுசாக யாரும் என் தம்பி சொல்லுவோம், யாரோ ஒரு புதுசாக சிக்கிட்டுக்கிறாங்க பொழுது தாத்தா கிட்ட. அவர் போட்டு வர நம்மளுக்கு தான் சொல்லிக் கொடுக்கல, வேற யாருன்னா சொல்லிக் கொடுக்கட்டும் அவர் தாத்தா அப்படின்னு சொன்னோன்னே
Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Let's all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. என்னப்ப நல்லவா என்னப்ப நல்லவா என் தாயுமல்லவா என் தாயுமல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் மல்கவா என்னப்ப நல்லவா என் தாயுமல்லவா தன்னை உணர்த்தவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா என்னப்ப நல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்ற நிலை நின்றிட ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்ற நிலை நின்றிட சீரான பாவம் பழி நீங்கி பெரும் வாழ்வினை கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நெய்தவா சீரான பாவம் பழி நீங்கி பெரும் வாழ்வினை கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நெய்தவா என்னப்பன் 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 அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்ற நிலை நின்றிட ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்ற நிலை நின்றிட சீரான பாவம் பழி நீங்கி பெரும் வாழ்வினை கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நெய்தவா சீரான பாவம் பழி நீங்கி பெரும் வாழ்வினை கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நெய்தவா என்னப்பன் 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 அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்ற நிலை நின்றிட ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்ற நிலை நின்றிட சீரான பாவம் பழி நீங்கி பெரும் வாழ்வினை கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நெய்தவா சீரான பாவம் பழி நீங்கி பெரும் வாழ்வினை கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நெய்தவா என்னப்பன் 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 அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்ற நிலை நின்றிட ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்ற நிலை நின்றிட சீரான பாவம் பழி நீங்கி பெரும் வாழ்வினை ஓம் நித்யானந்தேஸ்வர परमशिवसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि पराशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् I welcome you all with my love and respect.
உங்கள் எல்லோரையும் வணங்கி வரவேற்கின்றேன். உலகம் முழுவதிலும் அமர்ந்திருக்கும் எல்லா அன்பர்களையும், பக்தர்களையும், சீடர்களையும் வணங்கி வரவேற்கின்றேன். பரமசிவ பரம்பொருள் எம்பெருமான் இறையனார் திருக்கயிலாயத்திருந்து எல்லோருக்கும் அளிக்கும் இன்றைய சத்தியங்கள் கர்மத்தின் ஞான ரகசியம், கர்மத்தின் பிரபஞ்ச ரகசியம். நேற்றிலிருந்து ஜீரணம், கர்மம், காயகல்பம், நித்தியத்துவ வாழ்க்கை, இந்த 4 சத்தியங்களை பற்றியும் பல்வேறு ஞான ரகசியங்களை பரமசிவ பரம்பொருள் எம்பெருமான் இறையனார் நமக்கு அளித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். இன்று கர்மத்தின் விளக்கமும் தெளிவும், கர்மத்தை பற்றிய பிரபஞ்ச பேரியல் உண்மைகளும். ஆழ்ந்து கேளுங்கள். கர்மம் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய உயிர் மென்பொருள், கான்ஷியஸ் சாஃப்ட்வேர். எப்படி ஒரு கணினி, கம்ப்யூட்டர், அதில் டவுன்லோட் செய்யப்படுகிற சாஃப்ட்வேரை அடிப்படையாக வைத்துதான் இயங்குகிறதோ, அதே போல உங்கள் வாழ்க்கை உங்களுடைய உயிரோட மென்பொருள், உங்களுடைய கான்ஷியஸ்னஸோட சாஃப்ட்வேரை மையமாக வச்சுத்தான் இயங்குது. உங்களுடைய கான்ஷியஸ் சாஃப்ட்வேர் தான் உங்களுடைய கர்மம். கான்ஷியஸ் ப்ளூ பிரிண்ட்ன்ற வார்த்தையும் சொல்லலாம். உங்க கான்ஷியஸ் சாஃப்ட்வேர், உயிர் மென்பொருள். ஆழ்ந்து கேளுங்க. வெறுமனே நீங்கள் செய்த சில செயல்களோ, செய்யாத சில செயல்களோ, செய்ய வேண்டிய சில செயல்களோ, இவைகளை செய்வதால், செய்யாமல் விடுவதால் ஏற்படும் நன்மை தீமைகளின் தொகுப்போ கர்மம் கிடையாது. கர்மம் அப்படின்னா உங்களுடைய உயிர் எவ்வாறு இயங்குகிறதோ, உங்களுடைய கான்ஷியஸ்னஸோட, உயிரோட மென்பொருள், சாஃப்ட்வேர். நீங்கள் எதை விரும்புகிறீர்களோ அதை அடைவதில்லை, எதை நம்புகிறீர்களோ அதை அடைகிறீர்கள். உங்க வாழ்க்கையில எதை அடையணும்னு விரும்புறீங்களோ அதை அடையறதில்ல, எதை நீங்கள் அடைந்து விடுவீர்கள் என்று நம்புகிறீர்களோ அதைத்தான் அடைகிறீர்கள். அதனாலதான் நீங்க உங்க உயிரை, வாழ்க்கையை இயக்குவதற்கு உபயோகப்படுத்துற கான்ஷியஸ் சாஃப்ட்வேர், அதன் மீது உங்கள் கவனம் திருப்பப்பட வேண்டும். பல நேரத்துல பெரும் செல்வ வளத்தோட வாழணும்னு விரும்புவீங்க, ஆனா அந்த பெருஞ்செல்வ வளத்தை உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஈர்க்க முடியும்னு நம்ப மாட்டீங்க. அங்கதான் பிரச்சனை. நீங்க எதை உங்கள் வாழ்க்கையிலே
உருவாக்க முடியும், எப்படி நீங்கள் வாழ முடியும்னு நம்புறீங்களோ அதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிகழும். இன்றோ நாளையோ அடுத்த ஆண்டோ அல்லது அடுத்த 10 ஆண்டுகள் கழித்தோ எத்துணை தடைகள் வந்தாலும் என்ன வந்தாலும் என் உயிர் மென்பொருளின் போக்கு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று என்னுடைய கான்ஷியஸ் சாஃப்ட்வேரோட போக்கும் நான் என் வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்த வேண்டிய லட்சியங்களை பற்றியும் நான் தெளிவாக இருந்தால் அதை என்னால் வெளிப்படுத்த முடியும், வெளிப்படுத்தியே தீருவேன். உங்க எல்லார் வாழ்க்கையையும் நீங்களே ஒரு முறை திரும்பி பாருங்கள். 10 ஆண்டுக்கு முன்பாக நீங்கள் எதை அடைய வேண்டும் என்று விரும்பினீர்களோ அதை அடைந்திருக்க மாட்டீர்கள். எதை அடைந்து விட வேண்டும் என்று நீங்கள் நம்பினீர்களோ, எது நடக்கும் என்று நம்பினீர்களோ, எதை அடைவீர்கள் என்று நீங்கள் நம்பினீர்களோ அதை அடைந்திருப்பீர்கள். ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். எதை அடைவோம் என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களோ அதுதான் கான்ஷியஸ் சாஃப்ட்வேர், உயிர் மென்பொருள். இதுல ஒரு நல்ல செய்தி என்னன்னா, உங்களுடைய கான்ஷியஸ் சாஃப்ட்வேரை, உங்க உயிர் மென்பொருளை நீங்க உங்களுடைய உணர்வினால், உணர்ச்சியினால், கான்ஷியஸ்னால், உங்கள் மனத்தால் நீங்கள் வடிவமைக்க முடியும். அதுதான் மிகப்பெரிய நல்ல செய்தி. அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கை நாம எப்படி இருக்குன்னு நம்புறோமோ அதை தான் அடைவோம்னு சொன்ன உடனேயே நமக்கு எல்லாருக்கும் வர்ற பயம், என் வாழ்க்கையை பத்தி அப்ப எனக்கு எந்த பாசிட்டிவான நம்பிக்கையுமே இல்லாம இருக்கே, எனக்கு இருக்கிற பயத்தை எல்லாம் தான் நான் அப்ப அடைஞ்சிருவேனா? இந்த பயமே வேண்டாம். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. நீங்கள் உங்களுடைய உயிர் மென்பொருளை எழுத முடியும், மாற்ற முடியும், வடிவமைக்க முடியும், சில பாகங்களை அழிக்க முடியும், சில பாகங்களை மேம்படுத்த முடியும். உங்களுக்கு சர்வ சுதந்திரம் இருக்கின்றது. பெருமான் பரமசிவ பரம்பொருள் கருணையே வடிவானவன். அவன் எப்படி தன்னுடைய சுதந்திரத்தை மதிக்கின்றானோ, தன்னுடைய சுதந்திரத்தின் ஆனந்தத்தினாலேயே இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கி விளையாடுகின்றானோ, அதே போல உங்கள் உலகத்தை நீங்கள் உருவாக்கி விளையாடுவதற்கான சுதந்திரத்தை உங்களுக்கு அளிக்கிறான். அதுல அவன் மாறுபடுவதே இல்லை. அதுதான் பரமசிவ பரம்பொருளின் பெருங்கருணை. என்கிட்ட பல பேர் கேட்கறது உண்டு, சாமி நான் தப்பு பண்ணும்போது பெருமான் என்னை தடுத்திருந்தா என் வாழ்க்கை நல்லா இருந்திருக்குமே. ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ்வதற்கும் தவறு செய்வதற்கும் கூட நீங்கள் விரும்புகின்ற விதத்திலே உங்களுடைய வாழ்க்கையை மலரச் செய்து கொள்வதற்கும் கூட சரியோ தவறோ அதை பற்றி கவலைப்படாமல், உங்களை எடை போடாமல் உங்களுக்கு சுதந்திரத்தை அளிப்பதுதான் பெருமானுடைய பெருங்கருணை. அவர் உங்களை கட்டுப்படுத்தினாலும் என்ன பண்ணுவீங்க? நான் நினைக்கிற மாதிரி என்னை வாழ விடமாட்டேங்கிறார் பெருமான். உங்களை பந்தப்படுத்தியதற்காக அவர் மீது பழி சொல்வீர்கள். உங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தாலும் என்ன பண்ணுவீங்க? உங்களை ஃப்ரீயா விட்டாரு, என்ன வேணா தப்பு பண்ண விடுறாரு,
அந்த தப்புனால வர்ற கஷ்டத்தை எல்லாம் நீங்க அனுபவிக்க வேண்டியதா இருக்குன்னு அதுக்கும் திட்டுவீங்க. அதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல் பெருமான் தன்னுடைய பெருங்கருணையினாலே தன் சுதந்திரத்தை எந்த அளவிற்கு மதிக்கின்றாரோ அதே போல உங்கள் சுதந்திரத்தையும் மதிக்கின்றார். நீங்களாகவே வந்து, பெருமானே எனக்கு முழுமையான ஞானம் வேண்டும், முழுமையான பரமசிவ கதி வேண்டும், அதற்கு வழி சொல்லுங்கள்னு சொன்னால் கேட்டால்தான் அதற்கு வழி சொல்லுவாரே தவிர அங்குங்கூட உங்கள் சுதந்திரத்தை பறிக்க மாட்டார். உங்களுக்கு ஞான தெளிவை அளிப்பாரே தவிர சுதந்திரத்தை பறிக்க மாட்டார். ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். தன் செல்வத்தை மதிக்கின்ற ஒருவன் அடுத்தவர் செல்வத்தோடு வாழ வேண்டும் என்று அவருக்கு இருக்கின்ற ஆசையையும் மதிப்பான். தன் சுதந்திரத்தை மதிக்கின்ற ஒருவன் அடுத்தவர்கள் சுதந்திரத்தோடு வாழ விரும்புவதையும் மதிப்பான். தன் வாழ்க்கையை மதிக்கின்ற ஒருவன் அடுத்தவர்கள் வாழ்க்கையையும் மதிப்பான். எப்பவுமே தன்னுடைய வாழ்க்கையில என்னென்னலாம் வேணும்னு நாம நினைக்கிறோமோ அது எல்லாவற்றையும் மற்றவர்களுக்கு அளிக்கவும், அது எல்லாம் மற்றவர்களுக்கும் இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதும் தான் நம்முடைய இயல்பான ஸ்வபாவம். பரமசிவ பரம்பொருள் தன் சுதந்திரத்தை முழுமையாக மதிப்பவர், ரசிப்பவர், அனுபவிப்பவர். அதனால் அவர் நம் சுதந்திரத்தையும் மதிக்கிறார், ரசிக்கிறார், அனுபவிக்கின்றார், அனுமதிக்கின்றார். நம்முடைய வாழ்விலே நம்பிக்கை என்கின்ற, இந்த வார்த்தையை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். நம்பிக்கை அப்படின்னா குருட்டுத்தனமாக சிந்தனை செய்யாது, பிளைண்ட் ஸ்பாட்ஸோட ஏதோ ஒன்று யாரோ சொன்னாங்கிறதுக்காக எங்கேயோ காதுல விழுந்த, எங்கேயோ படிச்ச ஏதோ ஒரு நிஜத்திற்கு தொடர்பில்லாத கருத்துக்கள் தொண்டையிலே சிக்கிய மீன் முள்ளைப் போல, தொண்டையிலே சிக்கிய மீன் முள்ளைப் போல உங்கள் உணர்ச்சி கொந்தளிப்பிலே சிக்கிக்கொண்ட சில கருத்துக்களை நான் நம்பிக்கைன்னு சொல்ல மாட்டேன். எப்படி உண்டு ஜீரணமான உணர்வு உங்களுக்கு சக்தியா மாறுதோ அது மாதிரி நீங்கள் சிந்தித்து உணர்ந்து உயிர்த்து உங்கள் அனுபவமா மாறின அறிவைத்தான் உங்க நம்பிக்கைன்னு நான் ஏத்துப்பேன். தொண்டையில் சிக்கிய மீன்முள்ளைப் போலே உங்கள் உணர்ச்சியில் சிக்கிக்கொண்ட ஏதாவது ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமான கருத்துக்கள் உங்கள் நம்பிக்கையும் அல்ல, அது உங்கள் வாழ்க்கையும் அல்ல. சில நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு சினிமா நடிகரையோ இல்லை உணர்ச்சி பூர்வமா பேசுற யாரோ ஒரு பேச்சாளரையோ அவங்க ஏதோ ஒரு காரணத்துல, ஏதோ ஒரு விவகாரத்துல, ஏதோ ஒரு போக்குல ஏதோ சொல்ற பஞ்ச் டயலாக்குங்களை அப்படியே உள்வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அது உங்களுடைய வாழ்க்கையோட நம்பிக்கைன்னு நீங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சா தொண்டையில சிக்கின மீன் முள் மாதிரி தான். அது உங்கள் நம்பிக்கை அல்ல, அது உங்கள் நம்பிக்கையும் ஆக மாற முடியாது. அது உங்கள் வாழ்வின் அடிப்படையான உயிர் மென்பொருளாக கான்ஷியஸ் சாஃப்ட்வேரா மாற முடியாது. கான்ஷியஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறது
பல ஜென்மங்களாக நீங்கள் சிந்தனையாலே, உணர்ச்சியாலே, உணர்வாலே மீண்டும் 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 வருகின்ற முடிவுகளின் தொகுப்பு. பலமுறை நெருப்பை தொட்டோ அல்லது வேறு யாராவது தொட்டு தீக்காயம் அடைவதையோ நீங்கள் பார்த்து அதனால் வருகின்ற தெளிந்த முடிவு தீ சுடும். இதுதான் உங்களுடைய கான்ஷியஸ் சாஃப்ட்வேரோட பாகமா இருக்கும். உங்களுடைய உயிர் மென்பொருளின் பாகமாக மாறியிருக்கின்ற நம்பிக்கை. எப்படி சாஃப்ட்வேர்ல கோடிங்ஸ் பண்றாங்களோ அந்த மாதிரி இது ஒரு கோடிங்கா உங்களுக்குள்ள மாறி இருக்கும். அதே மாதிரி உணவு உண்டால்தான் உயிர் வாழ முடியும் அப்படின்னு மற்றவர்கள் எல்லோரும் அவர்கள் அனுபவத்திலே இருந்து சொல்வது, நீங்களே அந்த அனுபவத்தை பார்ப்பது. இதனால் அந்த உணவு உண்டால்தான் உயிர் வாழ முடியுங்கிற கருத்து உங்களுடைய உயிர் மென்பொருளின் பாகமா மாறிடும். கான்ஷியஸ் சாஃப்ட்வேரோட பாகமா மாறிடும். அப்போ உணவு உண்டால்தான் உயிர் வாழ முடியுங்கிறது உங்களுடைய கர்மத்தின் பாகம். தீ சுடும் அப்படிங்கிறது உங்க கர்மத்தின் பாகம். இதுல ஒரு நல்ல செய்தி என்னன்னா, இது மாதிரி என்ன ஆழமான கர்மத்தின் பாகமாக உங்க உயிர் மென்பொருளை பாகமாக உங்க கான்ஷியஸ் சாஃப்ட்வேரோட பாகமாக எந்த அளவுக்கு ஆழமாக எந்த கருத்து மாறிவிட்டு இருந்தாலும் கூட அதை மாற்றிக்கொள்ள முடியுங்கிறது தான் நல்ல செய்தி. உணவு உண்டால்தான் உயிர் வாழ முடியுங்கிற கருத்து பல ஜென்மமாக உங்களுக்குள் பதிந்து உங்களுடைய உணர்வு மென்பொருளாக, கான்ஷியஸ் சாஃப்ட்வேராக, உயிர் மென்பொருளாக மாறிவிட்டிருந்தாலும் கூட அதை மாற்றி இல்லை, உணவு தேவையில்லாமல் வெறும் பிராணனை உள்வாங்கி நம்மால் உயிர் வாழ முடியும் அப்படிங்கிற புது கர்மமாக, புது கான்ஷியஸ் சாஃப்ட்வேராக, புது உயிர் மென்பொருளாக உங்களை நீங்களே ரீப்ரோகிராம் பண்ண முடியும். அதுதான் கர்மத்தின் தலைகளிலிருந்து, கட்டுப்பாடுகளிலிருந்து நம்மை விடுவித்துக் கொள்ளுகின்ற நுட்பம். ஆழ்ந்து கேளுங்கள். வினையும் வினைக்கான எதிர்வினையும், இந்த வினை எதிர்வினை நிகழும் பொழுது எதேச்சையாகவோ அல்லது எதிர்பாராத விதத்திலோ வருகின்ற பக்க வினைகள், இவைகளில் ஆபத்தோ அல்லது அதிசயமோ, அதாவது நீங்க எதிர்பார்க்காத ஒன்று நடந்து அது உங்களுக்கு நல்லதுன்னு நீங்க நினைச்சா அது அதிசயம்னு சொல்லுவீங்க. உங்களுக்கு கெட்டதுன்னு அதை நினைச்சீங்கன்னா ஆபத்துன்னு சொல்லுவீங்க. ஆபத்தோ அதிசயமோ இது எல்லாத்தோட தொகுப்பு. அதாவது வினை, எதிர்வினை, எதிர்பாராத வருகின்ற ஆபத்து அல்லது அதிசயம், இந்த நான்கையுமே உங்களால் கான்ஷியஸா மாற்ற முடியும், இவைகளோடு விளையாட முடியும். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. நீங்கள் மிகப்பெரிய சக்தியும் சுதந்திரமும் வாய்ந்தவர்கள்.
இந்த கர்மத்தை பற்றி ஞான ரகசியங்களை புரிந்து கொள்வீர்களானால் உங்கள் வாழ்க்கையிலே மிக பெரும் ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பீர்கள். நீங்க நினைக்கிறதையெல்லாம் வெளிப்படுத்த முடியும், வாழ்க்கையில அடைய முடியும். வேற ஒண்ணுமே தேவையில்லை. உழைப்பு கடினமானது அப்படின்ற ஒரு தவறான புரோகிராமிங் உங்களுக்குள்ள பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா, கான்ஷியஸ் புரோகிராமிங் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா, அதை மாத்தி உழைப்பவும் ஆக்டிவா இருக்கிறதும் தான் லைஃபை இன்ஸ்பயரிங்கா வச்சிருக்கோம். இல்லைன்னா இத்து போய் நொந்து போயிருவோம். உங்களுடைய தேவை மற்றவர்களுக்கு இல்லாமல், மற்றவர்கள் தேவை உங்களுக்கு இல்லாமல் போகும்போது துருப்பிடித்த இரும்பை போலே உங்கள் வாழ்க்கை துருப்பிடித்து போய்விடும்ன்ற தெளிவுக்கு வந்து உழைப்பு வலி தராது, உழைப்பு வலிமை தரும் அப்படின்னு கான்ஷியஸா உங்களை ரீப்ரோகிராம் பண்ணிட்டீங்கன்னா, உழைப்பு வலி அல்ல வலிமை அப்படின்னு கான்ஷியஸா உங்களை ரீப்ரோகிராம் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அலைவா, இன்ஸ்பயர்டா, எக்ஸைட்டடா உங்க வாழ்க்கையை நடத்திட்டு போயிட்டே இருக்க முடியும். உடம்பு இயங்க இயங்க உடம்பு ஆரோக்கியமாகும். மனம் சிந்திக்க சிந்திக்க செம்மையாகும். மொழி பேச பேச இனிமையாகும். உயிர் உயிர்க்க உயிர்க்க தன் சக்திகளை வெளிப்படுத்தும். கர்மம் கர்மம் அப்படிங்கிறது நம்மை சுற்றி நாமே விதித்துக் கொண்ட கட்டுப்பாடுகளை பற்றிய அறிவு அல்ல, நம்மை சுற்றி நாமே விதித்துக் கொண்ட கட்டுப்பாடுகளிலிருந்து வெளிவருவதற்கான தெளிவு, ஞான தெரிவு. சில நேரத்துல வினையும் எதிர்வினையும், எதிர்பாராத வினையும், அந்த எதிர்பாராத வினை ஆபத்தாகவோ அல்லது அதிசயமாகவோ இருக்கலாம். இந்த நான்கிற்கு நடுவிலே நாம் சிக்கிக்கொண்டு நம்மீது நமக்கே நம்பிக்கை இல்லாத சூழலுக்கு போகிறோம். அதுதான் வாழ்க்கையில் நடக்காமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். நல்லா ஆழ்ந்து கேளுங்கள். இந்த சில உதாரணங்களை புரிந்து கொள்ளுங்கள். நான் சொல்ற சில உதாரணங்கள். சாதாரணமா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நடுத்தர வர்க்க மக்கள் எல்லாருமே முதல்ல இன்ஜினியரிங் படிச்சிடுறது. அதுக்கப்புறம் தான் வாழ்க்கையில என்ன படிக்கலாம், என்ன கேரியருக்கு போகலாம், எப்படி வாழ்க்கை அமையணும்னு அப்புறம் தான் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறது. அது மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கை ஆயிடுச்சு. ஆனா உண்மையில வாழ்க்கையினுடைய அடிப்படையான பாடம், அடிப்படையான சத்தியம் நம்முடைய வினையும் அதன் எதிர்வினையும் எதிர்பாராத வினைகளும் வரும்பொழுது அதற்குள் சிக்கி நம்மை பற்றி நாம் இந்த பலத்தையும் நம்முடைய நரம்பு மண்டலத்தை அந்த அளவுக்கு
ஸ்திரமாக மாற்றிக்கொள்வதும் தான் வாழ்க்கையோட அடிப்படையான பாடம். நான் பல தரம் பார்த்திருக்கேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில. பரமசிவ பரம்பொருள் எனக்கு அளித்த ஒரு பெரும் கருணை, அவர் அளித்த ஆசி, பாக்கியம், நன்கொடை, திருவண்ணாமலைங்கிற ஞான சூழல்ல பிறந்து வளர வைத்தார். இந்த ஞான சூழலிலே பிறந்து வளர்ந்ததனால் சிறு வயதிலிருந்தே ஆயிரக்கணக்கான ஆன்மீக சாதகர்களை பார்த்ததனால், வாழ்க்கையிலே தேடுதல் உடையவர்களை கண்டதனால், நான் வளர்ந்து எனக்குள் ஞானம் மலர்ந்து இந்த மிகப்பெரிய கைலாசத்தின் மறுமலர்ச்சிக்கான இந்த சங்கத்தை நான் உருவாக்கிய பிறகு லட்சக்கணக்கான மக்களை தனித்தனியாக சந்தித்திருக்கின்றேன். அவர்களுடைய வாழ்வின் பிரச்சனைகளை ஆழ்ந்து கேட்டிருக்கின்றேன். என்னாலான தீர்வுகளை அளித்திருக்கின்றேன். இந்த அனுபவத்திலிருந்து சொல்லுகிறேன், கேளுங்கள். ஆல்மோஸ்ட் 41 ஆண்டுகள் சாதுர்மாசிய விரதமிருந்து சந்நியாச வாழ்க்கை. வரப்போகின்ற சாதுர்மாசியம், குரு பூர்ணிமையிலிருந்து வரப்போகின்ற சாதுர்மாசியம் என்னுடைய 41வது சாதுர்மாசிய விரதம். 3 வயதிலே சிறு குழந்தையாக எனக்கு முதல் சாதுர்மாசிய விரதம் பால சந்நியாசம் கொடுத்து செய்து வைத்தார்கள் என்னுடைய குருமார்கள். 41 சாதுர்மாசியம், 41வது சாதுர்மாசியம் இந்த ஜூலை 24 வரப்போகிறது. பட்டாபிஷேகம் செய்து 26 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. 1994 பட்டாபிஷேகம் செய்தார்கள், யோக பட்டாபிஷேகம். 94 இன்று வரை லட்சக்கணக்கான மக்களை, பல வாழ்க்கை பின்னணி உடையவர்களையும் பார்த்து சந்தித்து என் அனுபவங்கள், அறிவு, ஞானம், இறைவன் கொடுத்த அத்துணையையும் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன். இந்த எல்லா அனுபவத்திலிருந்தும் இந்த சில சத்தியங்களை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், உள்வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். வாழ்க்கையில் எக்காரணம் கொண்டும் எந்த எதிர்வினை வந்தாலும், எதிர்பாராத வினை வந்தாலும், உங்கள் மீது உங்களுக்கு இருக்கின்ற நம்பிக்கையை இழக்காதீர்கள். உங்களை நீங்களே அடித்து துவைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். உங்களுடைய மிகப்பெரிய சொத்து உங்கள் மீது நீங்கள் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை, ஸ்ரத்தை. நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். அடிப்படையான ஒரு சத்தியம். உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய கேன்வாஸ், உங்க வாழ்க்கை ஒரு பெரிய ஓவியம் அப்படின்னா, அந்த ஓவியத்தின் அடிப்படை துணி எந்த கேன்வாஸ் மேல அந்த ஓவியம் வரையப்படுதுன்னா, நீங்கள் உங்கள் மீது வைத்திருக்கும் மரியாதை, நீங்கள் உங்கள் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை, அதை இழக்காதீர்கள். பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா, மற்றவங்க கிட்டலாம் உங்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்படுவதாக நீங்க பேச ஆரம்பிக்கும் போது, சொல்ல ஆரம்பிக்கும் பொழுது, கொஞ்ச நாள்ல நீங்களே அதை நம்ப ஆரம்பிச்சு உங்களை நீங்களே அழித்துக் கொள்வதற்கான எல்லா செயலையும் செய்கிறீர்கள்.
உங்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்படுவதாக நீங்கள் மற்றவர்களிடம் பேசத் துவங்கும் பொழுது, சொல்லத் துவங்கும் பொழுது, நம்ம எல்லாருக்குமே கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தவறான ஒரு பாடம், மனசுல என்ன துக்கம் இருந்தாலும் யார்கிட்டயாவது பேசி அழுதுறணும்னு. தப்பு. தனியா உட்கார்ந்து பேசி அழுதுருங்க, அதுதான் நல்லது. ஏன்னா தனியா உட்கார்ந்து உங்க கஷ்டத்தை நீங்களே பேசி அழுதுட்டீங்கன்னா அதை நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, அது பொய்ன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சு போயிடும். மற்றவங்க கிட்ட உட்கார்ந்து பேசி அழுதிங்கன்னா அதை ரொம்ப அழகா விவரணையோடு சொல்லி அவன் நம்பிட்டான்னா, அவன் வேணும்னே நம்புவான், வேற நீங்க நாசமா போகணும்னு அவன் காத்திருக்கிறான். அவன் நம்பிட்டான்னா அதை நீங்களும் நம்ப ஆரம்பிச்சிருவீங்க. போச்சு. அவன் நம்பினது மட்டும் இல்லாம உள்ளுக்குள்ள அதை ரசிப்பான் வேற. உனக்கு வேணும்டா. அவன் நம்பினதுனால நீங்களும் நம்பி மொத்தமா நாசமா போவீங்க. அதனால எப்போதும் உங்களது வாழ்வு பற்றிய நீங்கள் வைத்திருக்கின்ற குறைந்த நிலை முடிவுகள், அதாவது உங்க தகுதிக்கு நீங்கள் பல கோடி அடைந்திருக்க வேண்டும், ஆனா உங்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டதனால பதவி உயர்வு கிடைக்காம, பணபலம் வரல, அல்லது ஏதோ ஒரு போட்டியில நீங்க வெற்றி அடையல, ஏதோ ஒரு விதத்துல உங்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டதாக நீங்கள் நம்பினால், அதை தனியா உட்கார்ந்து உங்களுக்குள்ள சிந்திச்சு அல்லது பேசி அழுது எதுவா இருந்தாலும் உங்களுக்குள்ளேயே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஏன்னா உங்களுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது ஒரு ஆழமான நம்பிக்கையா உங்களுக்குள்ள மாறாது. என்னைக்காவது ஒரு நாள் அதை எடுத்து வெளியில போட்டு உங்க வாழ்க்கையை புதுசா மாத்திர முடியும். ஆனா அதை மற்றவங்க கிட்டலாம் சொல்லி அழ ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அதை எத்தனை பேர் நம்புறானோ அந்த அளவுக்கு ஆழமா நீங்க அதை நம்ப ஆரம்பிச்சிருவீங்க. அது தொண்டையில் சிக்கிய மீன் முள்ளாக மட்டுமல்லாது, நுரையீரலில் சிக்கிய மீன் முள்ளாக, இதயத்தில் சிக்கிய மீன் முள்ளாக மாறி உங்கள் வாழ்வை அழித்துவிடும். அதுதான் உங்க வாழ்க்கை அப்படிங்கிற ஓவியம் தீட்டப்பட்டிருக்கிற கேன்வாஸையே கிழிச்சிறதுக்கு சமம். உங்க வாழ்க்கை செதுக்கப்பட்டிருக்கிற கல்லையே உடைத்து விடுவதற்கு சமம். அதை செய்யாதீர்கள். இந்த ஒன்றை மட்டும் செய்யாதீர்கள். உங்க வாழ்க்கையில கர்மத்தில் நீங்கள் ஜெயித்து விடலாம். இந்த ஒன்றை மட்டும் செய்யாதீர்கள். கர்மத்தை பற்றிய அடுத்த ஒரு ஞான ரகசியம், ஆழ்ந்து கேளுங்கள். உங்களுடைய அடிவயிற்றிலே இருக்கின்ற ஜீரண சக்தி, அதாவது போடுகின்ற உணவை மட்டுமல்லாது உங்களுடைய உடம்பையே கூட ஜீரணிக்கின்ற சக்தி உங்கள் அடிவயிற்றிலே இருக்கிற ஜடராக்னிக்கு உண்டு. ஆழ்ந்து கேளுங்கள். உங்க அடிவயிற்றிலே எப்போதும் எரிந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த ஜடராக்னி, இந்த ஜடராக்னிக்கு உங்க வயிற்றுல போடுற உணவு பொருட்கள் அதை மட்டும்தான் செரிக்கிற சக்தி இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. உங்க உடம்பையே செரிக்கிற சக்தி உண்டு. அதனாலதான் நீங்க என்ன வேணா கூகுள் பண்ணி பாருங்க. நீங்க மாடர்ன் மெடிசன் சொல்ற, மாடர்ன் மெடிக்கல் சயின்ஸ் சொல்ற
அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் படிச்சு பாருங்க. நான் சொல்ற இந்த Once, Arunagiri Yogeshwara, my guru, gave me an instruction and then he asked, "Will you do it?" I was shocked. I immediately folded my hands and said, "You are God, you are Shiva. How can I not do what you say?" He laughed and said, "No, only if you know I am the guru who is going to make you experience God, you need to listen to me." Understand? The most powerful cognition is God is Guru to make you realize you are God. Only then you will achieve enlightenment. Guru is the manifest form of Paramashiva. Paramashiva is unmanifest source of Guru. Once, Arunagiri Yogeshwara, my guru, gave me an instruction and then he asked, "Will you do it?" I was shocked. I immediately folded my hands and said, "You are God, you are Shiva. How can I not do what you say?" He laughed and said, "No, only if you know I am the guru who is going to make you experience God, you need to listen to me." Understand? The most powerful cognition is God is Guru to make you realize you are God. Only then you will achieve enlightenment. Guru is the manifest form of Paramashiva. Paramashiva is unmanifest source of Guru. Once, Arunagiri Yogeshwara, my guru, gave me an instruction and then he asked, "Will you do it?" I was shocked. I immediately folded my hands and said, "You are God, you are Shiva. How can I not do what you say?" He laughed and said, "No, only if you know I am the guru who is going to make you experience God, you need to listen to me." Understand? The most powerful cognition is God is Guru to make you realize you are God.
Only then you will achieve enlightenment. Guru is the manifest form of Paramashiva. Paramashiva is unmanifest source of Guru. Once, Arunagiri Yogeshwara, my Guru, gave me an instruction and then he asked, will you do it? I was shocked. I immediately folded my hands and said, you are God, you are Shiva. How can I not do what you say? He laughed and said, no, only if you know I am the Guru who is going to make you experience God, you need to listen to me. Understand? The most powerful cognition is God is Guru to make you realize you are God. Only then you will achieve enlightenment. Guru is the manifest form of Paramashiva. Paramashiva is unmanifest source of Guru. Once, Arunagiri Yogeshwara, my Guru, gave me an instruction and then he asked, will you do it? I was shocked. I immediately folded my hands and said, you are God, you are Shiva. How can I not do what you say? He laughed and said, no, only if you know I am the Guru who is going to make you experience God, you need to listen to me. Understand? The most powerful cognition is God is Guru to make you realize you are God. Only then you will achieve enlightenment. Guru is the manifest form of Paramashiva. Paramashiva is unmanifest source of Guru. Once, Arunagiri Yogeshwara, my Guru, gave me an instruction and then he asked, will you do it? I was shocked. I immediately folded my hands and said, you are God, you are Shiva. How can I not do what you say? He laughed and said, no, only if you know I am the Guru who is going to make you experience God, you need to listen to me. Understand? The most powerful cognition is God is Guru to make you realize you are God. Only then you will achieve enlightenment. ஆழ்ந்து கேளுங்கள். நடுவில் ஏற்பட்ட சிறு தடங்களுக்காக வருந்துகின்றோம். ஆழ்ந்து கேளுங்கள். உங்களுடைய அடிவயிற்றிலே இருக்கின்ற ஜடராக்னி நீங்கள் வயிற்றுக்குள்ளே போடுகின்ற உணவுகளை மட்டுமல்லாது உங்கள் உடல் உறுப்புகளையே கூட ஜீரணிக்கின்ற சக்தி வாய்ந்தது. அதனாலதான் உங்கள் நுரையீரல் மீண்டும் மீண்டும் புதுப்பிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. உங்கள் இதயம் மீண்டும் மீண்டும் புதுப்பிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. இதயத்துக்குள் செலுத்தப்படும் இரத்தம் மட்டும்தான் புதுப்பிக்கப்படுகிறது, தூய்மை செய்யப்படுகிறதுன்னு தயவு செய்து நினைக்காதீர்கள். இதயமே புதுப்பிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதே மாதிரிதான் கல்லீரலே புதுப்பிக்கப்படுகிறது. கல்லீரல் இயங்கி உங்க உடம்பு முழுசையும் எல்லா நச்சையும் வெளியேற்றி உங்க உடம்பை புதுப்பிப்பது மட்டுமல்லாது
கல்லீரலே புதுப்பிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. அதே மாதிரி உங்களுடைய உடம்பின் எல்லா பாகங்களுமே உங்கள் ஜடராக்னியினால் தொடர்ந்து ஜீரணம் செய்யப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. இதுல ஒரு நல்ல விஷயம், நல்ல செய்தி என்னன்னா, உங்களுடைய தசை நினைவுகளும், மசில் மெமரி, உயிர் நினைவுகளும், பயோ மெமரி, இந்த இரண்டுமே கூட உங்களுடைய ஜடராக்னியினாலே ஜீரணம் செய்யப்பட்டு விடும். அப்படின்னா என்ன சொல்ல வரேன்னா, பழைய கர்மங்கள், கர்ம தொகுப்புகள், அதனால் வருகின்ற துக்கங்கள், துக்க மன அமைப்புகள், இவைகளை நீங்கள் என்றென்றும் சுமந்து உங்கள் வாழ்க்கையை அழித்துக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. புதிய மன அமைப்பும், உணர்வு அமைப்பும், உயிர் அமைப்பும் சாத்தியம். இந்த ஒரு சத்தியத்தை தொடர்ந்து தியானியுங்கள். இன்னைக்கு நான் பல சத்தியங்களை அடுக்கடுக்கடுக்காக உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருந்திருக்கிறேன். கர்மத்தை பற்றி, இவைகளை ஆழ்ந்து உள்வாங்குங்கள், சிந்தியுங்கள், தியானியுங்கள். கர்மம், ஜீரணம், காயகல்பம், நித்தியத்துவம், இந்த நான்கை பற்றிய ஞான ரகசியங்களையும் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த சத்சங்கங்களில் பகிர்ந்து கொண்டே வருகின்றேன். இப்போதைக்கு இன்று நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்ட இந்த சத்தியங்களை தியானியுங்கள், உள்வாங்குங்கள், ஜீரணியுங்கள் என்று கூறி, நீங்கள் எல்லோரும், நாம் எல்லோரும் நித்யானந்தத்தில் நிறைந்து, நித்யானந்தத்தில் மலர்ந்து, நித்யானந்தமாகிட ஆசீர்வதித்து முடிக்கின்றேன். ஆனந்தமாக இருங்கள். श्रीकैलासोन्नतद्वादशान्तश्यामलापीठारूढ श्रीमीनाक्षिसुन्दरेश्वरा भिन्नस्वरूप परशिवपुत्ररत्न कुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्रीपार्वतीस्तन्यपानलब्धदिव्यज्ञान विश्रुतसकलनिगमागमसारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत्परमशिवकरुणासमधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्रचामर श्रीचिह्नकाहलादि समस्त बिरदावल्यलङ्कृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्गवर्ष विश्राण जीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्रीराजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षपण शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणानर्हार्हध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद्वृषभध्वज स्थापक
शैव समयकर्तृ सर्वज्ञपीठारूढ श्रीजगद्गुरु श्रीज्ञानसम्बन्धदेशिकस्वामि वागीशसुन्दरमाणिक्यवाचकस्वामिनाम् अवतारभूत श्रीज्ञानसम्बन्धस्वामि पुनरुद्धृत श्यामलापीठ सर्वज्ञपीठ त्रिणवत्युत्तरद्विशततम गुरुमहासन्निधान अरुणगिरियोगीश्वर परम्परागत अरुणाचल सर्वज्ञपीठ गुरुमहासन्निधान कैलास परम्परागत काञ्ची कैलास सर्वज्ञपीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तरद्विशततम गुरुमहासन्निधान नित्योत्सव नित्यमङ्गल नित्यकल्याण नित्यरजित कैलास परम्परागत आदिकैलास नित्यानन्दपीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठकर्तः साक्षात् श्रीपरमशिव समुद्भूत कैलास परम्परागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चन्द्र भगीरथ श्रीरामचन्द्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ति परम्परागत चतुष्षष्टि योगिनी मण्डित चतुष्षष्टि सम्प्रदाय प्रवर्तक मनुधर्मशासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञपीठ सुराङ्गि साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूडामणे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणि पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामण्डलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्ग पुरस्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परम्परागत आदिपीठ सर्वज्ञपीठ जगद्गुरो श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिन् अत्रागत्य परिपाल्य च अस्मान् विज्ञान वितरणेन विजयी भव जय जय Once, Arunagiri Yogeshwara, my guru, gave me an instruction and then he asked, "Will you do it?" I was shocked. I immediately folded my hands and said, "You are God, you are Shiva. How can I
not do what you say.